Hello, Assalamu alaikum. جی وعلیکم السلام. Thank you everyone for joining. We start in 5 minutes, inshallah. Toastmaster Umaira, first of all, welcome. And second, masks are not necessary for online meeting. Assalamu alaikum. Okay, I will change my profile photo. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. Am I audible?
Okay, we start in 1 minute, inshallah. Assalamualaikum, Talha. From my side, congratulations for Cloud 122 Club. That's a great achievement. Good work, excellent. Thank you so much, Area Director Dishan. But I was just, I had just a little bit of a role. It was, as always, a team exercise, and I think if we consider the most effort was done by Toastmaster Jaya Jagi, who is the president, and also DTM Umair. But yes, I'll take credit for one thing, and I'm responsible for the name of the club, and also for referring a few members there. So, but thank you so much, and I think it's a great moment for all of us, all of Toastmasters. Still, thank you Yeah. so much. By congratulating you means that we are congratulating the whole fraternity because you are being representing as an icon. So that's the purpose, and it does count to our number of the clubs also. Yes. Online club. Yes. Okay, that's Exactly. excellent one then. Excellent. Exactly, and that's the biggest development that has happened in Toastmasters in recent months. That previously online clubs did not used to count towards the district total, and they used to be undistricted, in fact. But thanks to COVID, this thing has changed, and it is a great opportunity for all of us. We can start thinking about having online clubs that are focused on specific cities. There's no need to arrange a physical meeting place. At least that could be a starting point, and then the clubs can be evolved. So, okay. So with that, we will start. So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and thank you everyone for joining for this historic event today. And I'm truly humbled and honored by the response this event has gathered. Um, I knew I have been a Toastmaster for more than 4 years now, and too many times I observed that there were there was an artist inside every Toastmaster that they were struggling to get out, but they were bound by the uh, project description, bound by the objectives of the project, and sometimes they couldn't express themselves. And then I also witnessed the poetry panel that happened during the last DTAC. That was a great inspiration to me personally, because I had seen nothing like that. And uh, at that moment, I vowed that if I do win the election, then I will be sure to carry this forward. And the third inspiration was, in fact, the sing-along session that happens at every annual conference of Toastmasters. So I participated in the sing-along session, and it was great fun. There was great atmosphere, and that's what we are trying to capture today. So I will start by saying that it is my effort and our team's collective effort to make District 122 TC Toastmasters something more than mere Toastmasters. We want to ensure that being a Toastmaster in Pakistan should mean something above and beyond projects and speeches. And we are working towards that. We want to make our mark on the world community. We are small, so we have to punch above our weight. We don't have the volume, we don't have the clout, we don't have the money that other districts have. What we have is talent and passion. And the world saw that talent and passion during the last 1 year, and they're still witnessing it today, because our size, our smallness has not deterred us from achieving anything. In fact, we've achieved not only this medley distinguished district, but even right now, we are number one in the world in terms of education awards per club and education awards per member. And we are number one by some distance. Our other districts are quite behind. That's not to say that we should be complacent. We should continue to work hard. What I mean to say is that we have the ingredients to be the best district in the world once again. And you know what?
We were the second best district in the world last year. But what we were up against was a district that was several decades old and had hundreds of clubs. It had scores of experienced Toastmasters. So for all intents and purposes, the fact that we gave them a run for their money and no other district could do that, that alone proves our worth, and we should recognize it. So being a Toastmaster in Pakistan is a privilege, and being a Toastmaster in Pakistan is a license to be extraordinary, is a license to exhibit your skills, and is a license to express yourself. And by doing that, we will carve a place in the community of Toastmasters in the world that no other district has, inshallah. With that, I'm honored to introduce my co-host for today, Toastmaster Azam Ali. So when you look at the District 122 TC leadership, you must have grown sick and tired of seeing bearded chartered accountants. So let me present to you a very refreshing change, and that is a clean-shaven chartered accountant who is Toastmaster Azam Ali, who will be my co-host for today. He's heading Century Paper and Board Mills Toastmasters Club. And he is an old friend of mine back from earlier in our careers, because there was a time about, 15 years ago, when I used to work with Century Papers and Board Mills as well. And when I left Century Paper and Board Mills, it was Toastmaster Azam who succeeded me. So it is my great honor and a pleasure to not only introduce Toastmaster Azam Ali as my co-host for today, but as the first act in Exhibit 122. Let me also mention here that the order of performance in Exhibit 122 has been determined in the order that they have applied. So I've done nothing to change the order. I've just condensed the Google form of entries, and the order that came out has been applied as it is. So with that, as you can surely guess, Toastmaster Azam Ali was the first applicant for Exhibit 122. So please put your hands together for Toastmaster Azam Ali. Thank you very much, Talal bin Hamid, for such a wonderful introduction. And I think there are so many chartered accountants who are clean-shaved, not only myself. So we are going to witness a wonderful event today, and we are going to witness the unknown abilities of the Toastmaster in Pakistan. And thank you for nominating me first in this event. And I have selected 3 things from my poetry. And first, and all in Urdu. So जो स्टार्ट में 2 शेर हैं, फिर एक गज़ल है और फिर एक सॉन्ग है. तो मैं स्टार्ट करता हूँ 2 शेरों से. अयूबी और तारिक के निशानों से आगे, अयूबी और तारिक के निशानों से आगे, मंजिल थी कभी अपनी आसमानों से आगे. अब ताउस और रबाब ठहरे मंजिलें अपनी, अब ताउस और रबाब ठहरे मंजिलें अपनी, अब कुछ सुझाई ना दे सनम खानों से आगे. नेक्स्ट में है एक गज़ल है 4 शेरों की. तमाम वरक पलट कर देख लिए हैं जिंदगी की किताब में, तमाम वरक पलट कर देख लिए हैं जिंदगी की किताब में, भुलाते हैं कैसे इश्क को मिला नहीं किसी निसाब में. कितने दिन, कितने महीने, कितने बरस से उसे देखा ही नहीं, कितने दिन, कितने महीने, कितने बरस से उसे देखा ही नहीं. वो जो मिल जाए तो छोड़ो, क्या रखा है इस हिसाब में. उसकी कुर्बत के ख्यालों में जिंदगी सारी गुजर गई, उसकी कुर्बत के ख्यालों में जिंदगी सारी गुजर गई. अब कैसे भुला दें उसे जब भूले नहीं शबाब में. और आखिरी शेर है. तुम्हारे सारे सितम भुला देंगे हम गर तुम एक वादा करो, तुम्हारे सारे सितम भुला देंगे हम
گر تم ایک وعدہ کرو اگلے جنم میں ہمیں ہی چنو گے محبت کے انتخاب میں. اور آخر میں سانگ ہے and I am not a singer but I don't have any singer right now and I have only choice to sing it by myself, so you have to bear my voice as well. جب وہ روٹھ جاتا ہے بہت میں ٹوٹ جاتا ہوں، جب وہ روٹھ جاتا ہے بہت میں ٹوٹ جاتا ہوں، ہر پل یاد کرتا ہوں خدا سے بات کرتا ہوں، میری گر وہ نہیں سنتا خدا کی مان جائے گا، وہی اس کو منائے گا میرا اپنا بنائے گا. پتا ہے یہ اسے کہ میں بنا اس کے نہیں رہتا، پتا ہے یہ اسے کہ میں بنا اس کے نہیں رہتا، دل میں اس کی چاہت ہے لبوں سے کچھ نہیں کہتا، خدا سے روٹھ جاؤں گا وہ جب مجھ کو ستائے گا، وہی اس کو منائے گا میرا اپنا بنائے گا. پتا ہے یہ اسے کہ میں بنا اس کے نہیں رہتا، دل میں اس کی چاہت ہے لبوں سے کچھ نہیں کہتا، خدا سے روٹھ جاؤں گا وہ جب مجھ کو ستائے گا، وہی اس کو منائے گا میرا اپنا بنائے گا. اور آخری اس کا پیرا ہے، جھٹلائے چاہے وہ مجھ کو نہ مانے اس حقیقت کو، جھٹلائے چاہے وہ مجھ کو نہ مانے اس حقیقت کو، یہاں پر بھی وہ میرا ہے وہاں پر بھی وہ میرا ہے، خدا پر یہ یقین ہے کہ وہ ایک دن لوٹ آئے گا، وہی اس کو منائے گا میرا اپنا بنائے گا. جھٹلائے چاہے وہ مجھ کو نہ مانے اس حقیقت کو، یہاں پر بھی وہ میرا ہے وہاں پر بھی وہ میرا ہے، خدا پر یہ یقین ہے کہ وہ ایک دن لوٹ آئے گا، وہی اس کو منائے گا میرا اپنا بنائے گا. تھینک یو فار بیئرنگ ود می. اوور ٹو یو طلحہ بن حامد. بہت شکریہ ٹوسٹ ماسٹر اعظم. اور جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا اور جیسا کہ ہم نے زور دیا تھا کہ اس فورم کی اور اس محفل کی کوئی زبان نہیں ہے، اور اس میں جس زبان میں بھی آپ چاہیں اظہار اپنے فن کا کر سکتے ہیں. اور ٹوسٹ ماسٹر اعظم کی شاعری جب پہلی دفعہ میں نے سنی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ یہ کس کا کلام ہے، اور میرے خیال میں اس سے بڑی تعریف کسی شاعر کی نہیں ہو سکتی جب اس کا کلام کسی بڑے اور مستند شاعر کا کلام سمجھا جائے. بہرحال یہ میری کم علمی کو عمل دخل اس میں زیادہ ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اعظم کا کلام واقعی بہترین ہے. ہمارے اگلے فنکار جو ہیں وہ ٹوسٹ ماسٹر فاروق عمر ہیں. ٹوسٹ ماسٹر فاروق عمر، اگر آپ موجود ہیں تو اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. چلے فاروق آ جائیں گے. اس کے بعد ہمارے اگلے جو فنکار ہیں ٹوسٹ ماسٹر لطیف منصور علی ہیں جو کویت سے ہمارے ساتھ ہیں. اور ٹوسٹ ماسٹر لطیف کراچی ٹوسٹ ماسٹرز کلب کے ممبرز ہیں، اور اب تک انہوں نے 2 کانٹیسٹس میں شرکت کی ہے اور دونوں پہ پوڈیم پہ جگہ پائی ہے. اور میں بہت قابل، اور اردو بولتے ہوئے تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے، یہ کہنا بہت فیشنیبل ہے کہ میری اردو اچھی نہیں ہے،
मगर ये शर्मिंदगी का मकाम है असल में. भारत टोस्ट मास्टर लतीफ़ मंसूर अली ने बहुत कम अरसे में अपने सलाहियतों से हमारे दिल में जगह बनाई है. So everyone, please put your hands together for Toast Master Lateef Mansoor Ali. Assalamu alaikum, everyone. Thank you very much, DTM Tala. DTM Tala, I would like to share my screen if possible. Friends, just give me a second. Sure. Friends, while I get this access, this is a 2 minutes video where you will see a hero helping his daughters developing his daughter's in-laws relation with her. So hope you enjoy this video, and then I will share a little bit of shairi of my young scouting days. So let's enjoy this first. Give me a second. I think I have to share the audio, share computer sound. Okay. Neeta was recently married and had started living in a joint family with her husband and in-laws. After a few days, she started to realize that she is not able to get along with her mother-in-law. Neeta's mother-in-law was conservative whereas Neeta was liberal with modern lifestyle. Soon they both started quarreling due to differences in opinions and lifestyle. Once, as usual, when she quarreled with her mother-in-law and her husband took his mother's side, she became angry and left to her father's home. Dad, get me something which can make her weak and put her to bed, so she stop bothering me, else I won't go back. Neeta's father felt pity at her situation. You know such practice is not the right thing to do. You and I will be in jail. But Neeta was in no mood to listen and understand. Finally, her father gave in. He told her, Okay, as you wish, but I don't want to see you in jail, so do as I tell you. Neeta agreed. Her father brought a powder and told her, every day when you make a lunch or dinner, just mix a little pinch of this powder in your mother-in-law's meal. Since the quantity is less, it will happen in few months. Because no one should doubt on you. From today, you will not fight with your mother-in-law. Instead, you will be very caring towards her. Even if she says something which you don't like, you will not be rude, you will simply be polite. Agreed, thinking she will be free from her mother-in-law's quarreling in few months, and came back to her in-laws, and as advised by her father, she started mixing the powder in her mother-in-law's meals and behaved very caring and polite. Now, Neeta started to get worried, thinking her mother-in-law will start feeling weak soon. She rushed to her father's clinic and told him, Dad, please give me the antidote to cure the effect of that powder you gave. I don't want to see her weak anymore. My mother-in-law is just like my mom and I love her very much. Which powder? I had simply given you a sweetener. Moro, each person is different, which may be due to their own circumstances. This can often lead to many differences. However, we must try to understand each other and adjust a little to make a healthy relationship with each other. Such differences arise between persons. It is the duty of their loved ones to keep them calm and guide towards the right path. Let me tell you that Toastmaster Lateef is also learning animation, and this was animated by him. Yes, but it's a 2D one. I'm learning 3D. So Toastmaster Ahmed Sajjad Zaidi, PRM, another one for your team. Awesome. Wonderful, wonderful. Thank you, sir. What about the voice? Who spoke? These are built-in voice, sir. I just type the letters and the voice comes automatic. Oh, very good. Yeah, Great. but I select which accent I want, like in a British accent or African English accent or whatever I want, I can get it. Great. That's wonderful. Thank you, sir. Thank you. Now, Our next participant is. Sir. Sorry. Please continue. Yeah. Okay. मेरे पास एक कॉमिक शायरी है.
ये मेरी स्काउटिंग के डेज से मेरे अपने पास रखी हुई है, एंड आई ऑलवेज एक अर्ज था मेरे पे कि वो सुनानी है मुझे. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई हैव गॉट इट ड्यू टू थैंक्स टू DTM तला. सो हियर इट इज. ये आजकल की नारियां है मुफ्त की बीमारियां. ये आजकल की नारियां है मुफ्त की बीमारियां. काम कुछ करती नहीं, बस बांधती है साड़ियां. होते हैं नखरे, होती है जब कवारियां, आती है लेने गाड़ियां. होती है जब कवारियां, आती है लेने गाड़ियां. होते हैं नखरे 100,000, उठाने वाले बेशुमार. चेहरों के इनके इतना साइज, हो जाता है मेकअप के बाइस. चेहरों के इनके इतना साइज, हो जाता है मेकअप के बाइस. जो ना करे मेकअप अगर, डालेगा कौन इन पे नजर. ये तो हमारा है करम, जो कहते हैं सनम सनम. ये तो हमारा है करम, जो कहते हैं सनम सनम. शादी के भैया फौरन बाद, शादी के भैया फौरन बाद, जो कहते थे सनम सनम, हो जाएंगे धर्म भरम. ये आजकल की बेगमें है कैश एंड क्लोफ मशीन गने. ये आजकल की बेगमें है कैश एंड क्लोफ मशीन गने. शोहर बेचारा क्या करे, डर डर के यही कहे. ये आजकल की नारियां है मुफ्त की बीमारियां. काम कुछ करती नहीं, बस बांधती हैं साड़ियां. थैंक यू. बहुत जबरदस्त लतीफ, बहुत जबरदस्त. और एक्चुअली आपकी जो पोएट्री है उसका बैलेंस बहुत जबरदस्त है, और इससे पता लगता है आपको नो हाउ है पोएट्री की, क्योंकि आपकी सीक्वेंस में भी है और तमाम जो आपके हैं जो भी शेर है वो सारे बैलेंस हैं आपस में. सर मेरी नहीं है सर, ये स्काउटिंग की डेज से मैंने सुनी हुई थी, मेरे दोस्तों की है, बट आई जस्ट शेयर्ड इट. ये ठीक है मेरे पास कि जब मौका मिलेगा एक दफा जरूर कहूंगा. दिल पे नक्श हुई भी है उस वक्त. Okay, our next participant is Muhammad Tahir, and his topic is to be decided. Muhammad Tahir, are you here with us? Okay, Muhammad Tahir is not here. I think we should move to the next. I think, yeah, just move on to them. Yeah, next we have our PR, Director PR. It's a surprise for us that our Director PR is also a singer. So, Ahmed Sulman Zahid. Assalamu alaikum ji. Ahmed Sulman Zahid. Okay, Ji sir. Okay. I'm here. It's your turn. Can you hear me? Yeah. Basically, I'm VP PR of ICAP Toastmasters Faisalabad Club, not Director PR. Okay, I mistake. Ji. Ji sir. Kindly proceed for a song. Okay. Before starting my song, I'm just telling you, I'm just using this mic, and I'm using a Croquet's music, and I will sing in my voice. Okay, and nobody should have any doubt that I'm just lip sync. Okay. So can you hear this voice clearly? Yes. Okay, thank you. I'm just starting music. आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे. आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे. दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे. आपकी नजरों ने समझा. जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला.
ہمیں منظور ہے آپ کا یہ فیصلہ کہہ رہی ہے ہر نظر بندہ پرور شکریہ تو جہاں کی آج خوشیاں ہو گئی حاصل مجھے آپ کی نظروں نے سمجھا آپ کی منزل ہوں میں میری منزل آپ ہیں آپ کی منزل ہوں میں میری منزل آپ ہیں کیوں میں طوفان سے ڈروں میرا ساحل آپ ہیں کوئی طوفانوں سے کہہ دے مل گئی ساحل مجھے آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے دل کی یہ دھڑکن ٹھہر جا مل گئی منزل مجھے آپ کی نظروں نے سمجھا Thank you. That's all from my side. Hope everyone has enjoyed. Thank That you is so beautiful. much. Thank I'm you not so a much. professional. I am just a bathroom singer, and just it's my hobby. Well, one can only imagine if you were a professional, where would you be? Because you sounded amazing, mashallah. استاد جی کوئی نہیں ملے ابھی ملتے تو اچھا ہوتا جی جی ٹھیک ہے Well, Thank you. دیکھیں اب آپ کو ایک موقع مل گیا ہے نا اب آپ کو ایک فورم مل گیا ہے so you can polish your skill. جی انشاءاللہ چلیں ہو سکتا ہے استاد اچھا استاد مل جائے ٹوسٹ ماسٹرز کلب سے بہت شکریہ ٹوسٹ ماسٹر احمد اگین امیزنگ جاب اینڈ سیریسلی مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے یہ محفل آگے بڑھے گی تو ہمارے پاس الفاظ ختم ہوتے جائیں گے تعریف کرنے کے لیے تو اگر ہم وہی الفاظ دہرانے لگے بار بار تو شکر ہے کہ کوئی کاؤنٹر نہیں ہے آج کی میٹنگ میں ہماری اگلی اسپیکر ہماری ڈسٹرکٹ کے ون آف دا ینگسٹ کلب سے تشریف لائی ہیں ڈاؤز IBHM ٹوسٹ ماسٹر کلب ٹوسٹ ماسٹر رامین ناصر are you there? Toastmaster Ramin, are you there? Yes, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. So you had a speech, so please take things ahead. Am I visible and audible? Yes, you are. Imagine if you receive a gift. I would like for you to picture it in your mind. It's not too big, about the size of a golf ball. So envision what it's looked like all wrapped up. But before I show you what's inside, I will tell you that it's going to do incredible things for you. It will bring all of your family together. You will feel loved and appreciated like never before. And reconnect with friends and acquaintances you haven't heard from in years. Adoration and admiration will overwhelm you. It will recalibrate what's most important in your life. It will redefine your sense of spirituality and faith. You will have a new understanding and trust in your body. You will have unsurpassed vitality and energy. You will expand your vocabulary, meet new people, and have a healthier lifestyle.
get this. You will have an 8-week of vacation of doing absolutely nothing. You will eat countless gourmet meals. बहुत शौक था, मगर फिर जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मैं सारी दुनिया घूमना चाहता था मगर मलेशिया नहीं जाना चाहता था। ऐसा क्या हुआ? कुछ दिनों पहले हमें पता चला कि हमारी एक्स गर्लफ्रेंड ने मलेशिया को अपना मुल्क बना लिया है। फिर हमने तहिया कर लिया कि हम पूरी दुनिया घूमेंगे लेकिन मलेशिया नहीं जाएंगे। मगर जो होना होता है वो होकर रहता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसी ने अपनी सालाना कॉन्फ्रेंस कुआलालंपुर में रख दी थी और दफ्तर ने उस कॉन्फ्रेंस में अपनी नुमाइंदगी के लिए हमें चुना। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ था, मगर कुआलालंपुर हम कैसे जाएं? हमारे दिल और दिमाग में शदीद जंग शुरू हो गई, मगर दफ्तर को मना नहीं किया जा सकता था। लिहाजा बादल नाखास्ता हम कुआलालंपुर वाली फ़्लाइट में चढ़कर बैठ गए और जहाज़ उतरते ही हम पर शदीद घबराहट तारी हो गई। एयर होस्टेस ने जब हमें हमारी कैफियत देखी तो वो बागी बागी हमारी तरफ आई और हमारे शाने पर हाथ रख कर कहा, आर यू ओके? एक हसीन खातून को अपने इस कदर करीब देखकर हमारे रहे से औसान भी खता हो गए और हमने बेहोश होने में ही आफियत समझी। फिर क्या था जनाब, एक अफरा तफरी मच गई और हमें फ़ौरन एक एम्बुलिफ्ट में डालकर एयरपोर्ट के अंदर वाक़ एक हंगामी मरकज़ में ले जाया गया। वहाँ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर हमारी देखभाल पर मुतय्यन हो गए। कुछ घंटे उस सेंटर में गुजारने के बाद हमें कॉन्फ्रेंस के मुंतज़िमीन के हवाले कर दिया गया, जो हमें होटल तक ले आए। अगले दिन हमें व्हील चेयर पर बिठाकर कॉन्फ्रेंस में ले जाया गया, जो उसी होटल के एक हॉल में हो रही थी। कॉन्फ्रेंस में हम बेसहरे का दूल्हा बनकर घूमते रहे। दरअसल हमारी बीमारी की खबर ऐसी मशहूर हो गई थी कि हर कोई हमसे हमारी तबीयत पूछने आ रहा था। इसका फ़ायदा हमें उस वक्त पता चला जब हमने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। इसमें कुछ कमाल तो हमारी बीमारी से मिलने वाली शोहरत का था और कुछ कमाल हमारी टोस्ट मास्टरी का था। जैसी प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई, हमारे इर्द गिर्द मुलाकातियों का तांता बन गया और लोग हमसे मिलना चाहते थे, हमसे हमारे बिजनेस के बारे में बात करना चाहते थे और हमसे मिलकर काम करने के बारे में के ख्वाहिशमंद थे। हमने मुलाकात को निपटाना शुरू किया और 3 दिन तक हमें सर उठाने की फुर्सत न मिली। दफ्तर हमारी कामयाबी से बड़ा खुश था। उसने हमें हुक्म दिया कि हम अपना क़याम मज़ीद बढ़ा दें और सारे लोगों से मुलाकात करके वापस आएँ। चुनांचे हमने अपना क़याम 3 दिन और बढ़ा दिया। 6 दिन में हमने जितने मुलाकाती भुगताए, हमने पूरी ज़िंदगी में इतने नहीं भुगताए थे। 6ठे दिन जब काम ख़त्म हुआ तो हम सोचने लगे कि हम 6 दिन से मलेशिया में हैं और एक लम्हे के लिए भी होटल से बाहर नहीं निकले। हमने डरते डरते दफ्तर से दरखास्त, इस कदर खुश था कि उसने फौरन हमें 3 दिन की छुट्टी दे दी। फिर क्या था, हम भागे भागे होटल से नीचे उतरे, लॉबी में गए और वहाँ पे एक टूर ऑपरेटर की खिदमत हासिल की, जिसने हमें हमारी जेब और शौक को देखते हुए एक कम खर्च बाला नशीन टूर इनायत फरमा दिया। अगले 3 दिन हम मलेशिया में दंदनाते फिरे। सैकड़ों साल पुराने माबद देखे, सरसब्ज जंगल देखे, साफ शफाफ और जदीद शॉपिंग मॉल देखे, भांत भांत की मछलियों की खुशबू से महकते हुए पकवान खाए और कदीम हिंदुस्तानी पकवानों की दुकानों से भी लुत्फ उठाया। इश्तहा इस कदर थी कि 3 दिन में समा नहीं सकती थी, मगर हमारी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। चुनांचे हम भागे भागे एयरपोर्ट पहुंचे और दौड़ के जहाज़ में चढ़ गए, कहीं फ़्लाइट मिस ना हो जाए। जब हमने सीट बेल्ट बांधा तो हमें एक झटका लगा। हम 9 दिन से मलेशिया में हैं, वो मुल्क जहाँ हम आना नहीं चाहते थे और जिसमें आने के चक्कर में हम बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंच गए, और जिसकी वजह से हम बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंच गए, उस गरीब की याद हमें एक लम्हे के लिए नहीं आई। हमें अपने आप से शर्मिंदगी होने लगी। मगर जहाज़ उड़ान भर चुका था और हमें मुजदा सुनाया गया कि अब हम फ्री वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने फ़ौरन लैपटॉप खोला और अपनी ईमेल चेक करना शुरू की, मगर लैपटॉप पर पहली ईमेल पर नज़र पड़ते ही हमें एक और झटका लगा। हमने चश्मा उतार के आंखें मल मल कर देखा, मगर वो पहली ईमेल हमारी एक्स गर्लफ्रेंड की जानिब से थी। हमने लरजते हुए हाथों से ईमेल खोली। लिखा था, डियर अस्कर, तुम मलेशिया आए और मुझसे मिले नहीं। तुम 9 दिन मलेशिया में रहे और एक लम्हे के लिए भी मुझे याद नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ थी। कभी उस एयर होस्टेस के रूप में जो तुम्हारी तबीयत ख़राब होते देखकर तुम्हारी तरफ आ गई थी, कभी उस नर्स के रूप में जो एयरपोर्ट के हॉस्पिटल में तुम्हारी देखभाल कर रही थी, कभी उस वेट्रेस के रूप में
جو ہوٹل کے اندر تمہارے آس پاس گھومتی تھی اور تمہیں چائے جوس اور کافی پیش کرتی تھی. اور میں ہی تھی جس نے کانفرنس کے لوگوں کے دلوں میں تمہاری بات سننے کی خواہش پیدا کی, اور یہ میری وجہ سے ہی ہوا کہ لوگ تمہاری طرف جوک در جوک آئے اور تم سے تمہارا بزنس بڑھانے کی بات کی. یہ میں ہی تھی جس کی وجہ سے تم ہوٹل کے اندر لذیذ حیدرآبادی بریانی سے لطف اندوز ہوئے. ہوٹل کی لوبی میں بھی وہ میں ہی تھی جس نے تمہیں کم خرچ اور بالا نشین ٹور عنایت کیا, اور یہ میں ہی تھی جس کے ساتھ تم 3 دن تک ملیشیا میں ٹور آپریٹر کی صورت میں گھومتے رہے. مگر تم نے 9 دنوں میں مجھے ایک بار بھی یاد نہیں کیا. شاید یہی انسان کی فطرت ہے. جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو وہ آنا ہی نہیں چاہتا, لیکن جب وہ آ جاتا ہے تو اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کو یاد نہیں کرتا, اس کی بات نہیں مانتا, اس کا حکم نہیں مانتا, اور اپنی چلاتا رہتا ہے. نہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے, نہ اس کا نام لیتا ہے, نہ اس کی یاد رکھتا ہے. مگر اس کا رب اس کے باوجود اس کو ہر چیز سے نوازتا رہتا ہے. جب اسے ضرورت پڑتی ہے, کبھی کامیابی کی صورت میں, کبھی خوش نصیبی کی صورت میں, کبھی تحفوں کی صورت میں, کبھی اچھی فیملی کی صورت میں, کبھی اچھے دوستوں کی صورت میں, اور اس کا رب اس کی طرف آس لگائے رہتا ہے کہ کاش وہ ایک بار پلٹ کر آ جائے. تمہاری ایکس. ہمیں پتہ نہیں تھا مگر ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. ہم چونکہ ہم نے ادھر ادھر چور نظروں سے دیکھا کہ کوئی ہمیں روتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا. چشمہ اتار کر آنکھیں پہنچی اور دوبارہ وہ ای میل دیکھنے کی کوشش کی, مگر وہ ای میل تو ان باکس میں کہیں تھی ہی نہیں. ہم نے کافی ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی. جانے کہاں چلی گئی؟ آپ کی طرف جاؤں. بہت شکریہ ٹوسٹ ماسٹر محمد فاروق. آپ لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا کہ ٹوسٹ ماسٹر محمد فاروق ہمارے ڈسٹرکٹ 122 ٹی سی کے پبلک سپیکنگ چیمپئن ہیں, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انٹرنیشنل سپیچ کانٹیسٹ انگریزی زبان میں ہوا. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ٹوسٹ ماسٹرز میں اور ٹوسٹ ماسٹر سے باہر بھی جو آپ کے ذہن میں ہے اور جو ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے وہ کسی زبان کا محتاج نہیں. With that, we move on to the next performer, and next performer is Hafiz Muhammad Amir Bilal. Every time I see him, he has one more suffix added to his name, and he has added one more scar from accidents. So those seems to be 2 of his hobbies. But Amir is a very talented person, and he hails from he is active in many clubs, but his home club is Karachi Toastmasters Club. So Toastmaster Amir, the floor is yours. Assalamu alaikum, DTM Talha. Thank you very much for this introduction, and for all other people who do not know this, DTM Talha is one of those resources or the people who introduced me to Toastmasters International. Not only this, he has constantly supported me in every step that I take, that I have to take, and that I'll be taking. And I promise him that I'll make him proud one day for what he has invested on me. So for this performance, what I'll be doing is I'll be reciting few verses from Quran, and I'll try to translate. Then there's that national poetry that I have written for youth and for Pakistan, and there is Romanvi Shairi, and I hope you would like all of that as well. So I'll begin with Quranic recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن
قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک سے اور کبھی مالوں اور جانوں کی کمی سے اور کبھی پھولوں کی کمی سے. اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور یہ لوگ صحیح راہ پر ہیں. صدق اللہ العظیم. And now there's this national poetry. I just wrote that last year, and this was completely from bottom of my heart, and the situation that we were facing, this is the complete representation of that. مجھے یقین ہے میرے وطن کی ہنسی فضا میں بہار ہو تم ینگسٹرز. مجھے یقین ہے میرے وطن کی ہنسی فضا میں بہار ہو تم. خزاں نہ بننا لہو ہے اس کی زمین میں اب بھی، وہ پھول بن کر گلاب ہوگا. میرا وطن بے مثال ہوگا، میرا وطن بے مثال ہوگا. اور کوئی صداقت، کوئی امانت، کوئی ریاست کا درس دے کر جو تم کو لوٹے، پلٹ کے جانا، جھپٹ کے آنا، اسے یہ کہنا میری زمین ہے، میرا وطن ہے. سوال ہوگا، حساب ہوگا. میرا وطن بے مثال ہوگا. اور تم قلم سے بس علم لکھنا، تم قلم سے بس علم لکھنا، اور تم عمل سے بس امن بننا. یہاں پر یہ بھی کمال ہوگا، میرا وطن بے مثال ہوگا. اور میرے وطن کے عظیم بچوں، تمہیں سے سب کچھ جڑا ہوا ہے. میرے وطن کے عظیم بچوں، تمہیں سے سب کچھ جڑا ہوا ہے. وہ جو چاہیں دشمن، وہ جو چاہیں نہ کچھ کر سکیں گے، اور تم جو چاہو کمال ہوگا. میرا وطن بے مثال ہوگا. اور یہ چند اشعار جو رومانوی شاعری سے ہیں، اور بس 1 منٹ ہوگا اور اس کے بعد میں اپنی اس پرفارمنس کو اختتام تک پہنچاؤں گا. وہ جو میرے ساتھ نہ رہنے کے کرتا تھا بہانے کتنے، اب گزارے گا وہی شخص میرے ساتھ زمانے کتنے. میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے، لیکن سوچتا ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کتنے.
اور تم نیا زخم لگاؤ، تم کو اس سے کیا ہے کہ بھرنے والے ہیں میرے زخم پرانے کتنے. اور جس طرح ہم نے انہیں اپنا بنا رکھا ہے، سوچتے ہوں گے یہی بات نہ جانے کتنے، سوچتے ہوں گے یہی بات نہ جانے کتنے. بیک ٹو دی ٹوسٹ ماسٹر طلحہ. بہت زبردست عامر بلال. جیسا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہمیں اس ایونٹ میں بہت ہی زبردست ٹیلنٹ دیکھنے کو ملے گا، تو آپ کی تعریف کے لیے تو ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ آپ کی آواز اتنی زبردست ہے کہ جو سٹارٹ میں ہی جو آپ نے کرت کی ہے وہ ہمیں ایکچولی ہمارے میں کہیں اور ہی لے گی، اور بہت ہی زیادہ انگیجنگ آپ کی آواز ہے، زبردست ہے. اور آپ کی پوئٹری بھی بہت زبردست ہے، اور جو آپ نے پاکستان لکھی ہے اس کے لیے دونوں ہی پوئٹری بہت زبردست تھی. And so time to move for the next participant. Next participant is Inayatullah Khan. Inayatullah Khan, are you here with us? یہ بڑی یہ لکڑی ہے، مجھے لگا ٹائلز ہیں. I think he's not here, so we should move to the next participant. Next participant is Rahma Unib, and he's going to deliver this spoken word poetry. So, over to you, Rahma Unib. Thank you. Is the mic off? Whoever had it on. You're audible, Toastmaster Rama. No, that's fine. But someone had their mic on, so I just want to make sure I don't get. Just give me a second. Let me mute everyone, and then I can turn you back on. Okay. So yeah. Okay. So this piece is called. This piece is called "If You Knew." So I'm just going to go ahead and do it. You just formed a first impression of me, and it's not an accurate reflection of my life's journey. Unfortunately, there's no X-ray to gaze at someone's complex maze of personality, and so we fail to see the duality. You see, we were never a flat pot surface. We were always like a coin, and if you flip to see the other side, you'd be surprised, even horrified at what you'd find. Imagine if you knew the macho guy with loads of arrogance and pride was denied the comfort of a stable family. Imagine if you knew the bestiality endured by the street children shivering in the cold. If you look close enough, you'd see hearts of gold shining through their dirt-covered clothes that sing of a girl who berates you with her nasty remarks as Imagine if you knew the maid who keeps asking for more is struggling to pay the rent at her home. Her husband was a drug addict. He divorced her and left her all alone. Imagine if you knew the kid who never speaks in class has so many secrets amassed that he's scared if he speaks out, he'll leak them all out. Imagine if you knew the guy who bawls with anger so that it rushes through his veins and he can formulate slam poems in his brain, has seen all his efforts to succeed go in vain. And so when he looks at the world, he glances at it with disdain. Imagine if you knew the monster on the outside has a child crying on the inside. The sulky person on the outside has a horde of rejection on the inside. The introvert on the outside has a continuous chatter on the inside. Imagine if you knew everybody has a story. And if you look closely, you'd understand that inside we are tornadoes, volcanoes, battlefields, and minefields, but we're also galaxies of mystery. And everyone has a history, a secret, an injury that they're trying to heal. But if they never reveal it, that doesn't mean that we can't feel it, grieve it, and empathize. But don't label and decide that the person next to you is worthless because what they hide in their chest is what makes them better than you. Imagine if you saw the other side. Imagine if you saw the inner dialogue in their minds. Imagine if you saw what they were going through. Would you treat them the same way? Would you say the things that you say? Over to you.
Thank you so much, TM Rama. And TM Rama is the culprit that introduced me to slam poetry. And as a result, I have been trying to incorporate poetry into my speeches. And also, the rap that you saw about Toastmasters was a direct result of Toastmaster Rahma's influence. So if you loved it, of course it was all me. But if you hated it, you know who to blame. So, but I'm just kidding. Toastmaster Rahma has always been an inspiration, not only to me, but to everyone who hears her. And you saw the evidence today. Our next speaker would be Toastmaster Javeria from the youngest club in District 122 DC, which got chartered, which was formally announced today. It's a great honor and privilege to welcome all these amazing individuals to Toastmasters fraternity. So Toastmaster Javeria, the floor is yours. Thank you so much, DTM Talha bin Hamid. Am I audible and visible to everyone? Great. Assalamu alaikum and a very good evening. Before I share the poem today, I would like to share the essence behind that. When Dyer said, everything that's created comes out of silence, thoughts emerge from the nothingness of silence, words come out of the void, your very essence emerged from emptiness. All creativity requires some stillness. And as Rumi said, and I quote, our greatest strength lies in the gentleness and the tenderness of our heart. My fellow Toastmasters, the agony, pain, hurt, grief, guilt, sorrows, struggles, and atrocities of this world hardens the heart. This poem is a prayer to the Almighty to keep my heart safe with Him. Here it is. The title of the poem is The Silent Heart. Where faith is sold and souls turn blue from death, distance, regret, and rue, I ask for this, that my dear God, keep my silent heart with you. I will burn in fire and hell of words, distrust, insult, and dwell in hate, grief, and guilt, then woe. Keep my silent heart with you. Hearts like hearts of birds will see the gardens of the heaven. Praise be to thee, God Almighty. I pray to you, keep my silent heart with you. Words, tempers, retorts, and hue, all those knives easily cut through. This heart that screams in silence, God, keep my silent heart with you. Keep my silent heart with you. Thank you so much. Over to you, DTM Talha. Well done, TM Javeria. That is wonderful. Your poem, The Silent Heart, and your message about this gentleness and stillness. And let's move to our next participant. Next participant is Abdul Haneem. He's not here, so Toastmaster Azam, you can move on to the next. Next participant is Ghulam Qadir, and his performance is the national song. So, TM Ghulam Qadir. Assalamu alaikum everyone. How's everyone doing? Okay जी, आज मैं आपको मेहदी हसन का एक गाना सुनाऊंगा जो कि नेशनल सॉन्ग है और उसका उन्वान है ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबां इसके।
یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہے، کہ کشا کہ یہ جالے راہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو، بار غبار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یقینوں کو، یہ وطن امانت ہے اور تم امینوں کو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے. Can I request everyone to sing with me this line? Please unmute your mic. Please unmute your mic, everyone, and open up your cameras. Let's sing this last line together. Let's sing this last line together. Okay, you have to sing with me now. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے. Thank you very much. Over to you, hosts, both of the hosts, DTM Tala and Toastmaster. Thank you so much, Toastmaster Ghulam Qadir. And what can I say about that?
I'm just speechless, and that's a rarity. So congratulations on achieving that. To be honest, I was never really a big fan of Mehdi Hasan's voice until today, because it was not Mehdi Hasan's voice. So amazing job. Before we move forward, I request everyone to turn on their cameras, and we'd like a group photo, a beautiful group photo. This is something historic that's happening, and we don't want this moment to go down in history silently. So, and I request our PRM Toastmaster Ahmed Sajjad, if you can please do the honors of taking the picture. Sure thing. Everyone, please turn on your videos. Yes, that's more like it. I see quite a few people who haven't, but please, yeah. So everyone say cheese or Bashir or whatever makes you smile. Toastmasters. Renewals. Here we go. And we're done. Thank you. Perfect. Thank you. Thank you so much, Toastmaster Ahmed Sajjad Zaidi. Our next speaker is someone from Storytellers Toastmasters Club. He is an IT professional, and the biggest evidence of him being an IT professional is that he's totally allergic to the user interface of Pathways. And and to me, that is proof positive that he knows stuff. So Toastmaster Farooq Umar, the floor is yours. शुक्रिया तलहा. क्या मैं नजर आ रहा हूं और मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल. बहुत शुक्रिया. मशहूर अदीब और ख़ासकर बच्चों में अपनी तहरीरों से बहुत मकबूल जनाब अहमद हातिब सिद्दीकी साहब ने पिछले दिनों असातिज़ा के कौमी दिन के मौके पर एक वाक़या सुनाया जो मैं उन्हीं की ज़ुबानी यहाँ पर आपको सुनाता हूँ. इसका उन्वान है उस्ताद ऐसे होते हैं. ये उन दिनों की बात है जब मेजर आफ्ताब हसन साहब जामिया कराची के चीफ प्रॉक्टर हुआ करते थे. मगर चीफ प्रॉक्टर साहब ने अपने दफ्तर के दरवाजे पर सदर मुअद्दिब की तख्ती आवेज़ा की हुई. प्रॉक्टर कहते हैं अदब सिखाने वाले को, और चीफ प्रॉक्टर का इससे बेहतर तर्जुमा और कोई नहीं हो सकता. जामिया कराची की दुनिया शहर से 12 किलोमीटर परे की दुनिया कहलाती थी. न्यू टाउन के बाद से सारा रास्ता सुनसान था. अभी फ्लैटों के वो जंगल नहीं उगे थे जो अब जामिया कराची को भी पार कर चुके. तलबा को शहर से जामिया कराची लाने और फिर वापस ले जाने के लिए बड़ी बसें मुकर्रर थीं जो अपने वक्त पर चला करती. एक तालिबे इल्म को शहर तक किसी अशद ज़रूरत के तहत जाने और फिर वापस आने की हंगामी ज़रूरत पेश आ गई. वो जामिया कराची के बस डिपो की तरफ भागा कि शायद कोई बस शहर जाने को तैयार खड़ी हो, लेकिन उस वक्त वहाँ कोई बस तैयार न थी. ड्राइवर साहिबान भी वहाँ से गायब थे. गालिबन किसी कैफे डी फूस में बैठे चाय शाय की महफिले नाव नोश सजाए मगन. अलबत्ता एक पुरानी सी बस खड़ी घरर घरर कर रही थी. ये धक्का स्टार्ट बसें थीं. आपको शायद याद हो कि
وہ فورڈ بسیں جو لوہے کا ایک آنکڑا گھمانے سے سٹارٹ ہوتی اور بڑی مشکل سے سٹارٹ ہوتی تھی، ان میں سے بعض بسیں ایسی تھیں کہ جو اگر بند ہو جاتی تو ان کا سٹارٹ ہونا مشکل تھا۔ تو ایسی دھکا اسٹارٹ بسوں کو ڈرائیور حضرات بالعموم اسٹارٹ ہی چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس جوان کے بچے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور بس لے بھاگا۔ ادھر تو کوہرام مچ گیا، لینا پکڑنا دوڑنا، لیکن بس یہ جا وہ جا۔ خیر لڑکا واپس آیا تو لوگوں کی جان میں جان آئی، پکڑ کر صدر مؤدب میجر آفتاب حسن کے سامنے پیش کی۔ صدر صاحب نے اس پر فی الفور 25 روپے کا جرمانہ کر دیا۔ 25 روپے اس زمانے میں بڑی رقم شمار ہوتی تھی۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ بی ایس سی کے طلباء کی ماہانہ فیس اس وقت 4.5 روپے تھی، گویا کوئی 6 ماہ کی ٹیوشن فیس کے برابر جرمانہ عائد کر دیا۔ طالب علم بڑا رویا گیا، مگر میجر صاحب نے کہا کہ تیرا جرم اتنا سنگین ہے کہ یہ سزا بھی کم۔ پھر وہ اپنی درخواست لے کر شیخ الجامعہ اشتیاق حسین قریشی تک پہنچا، مگر جب وائس چانسلر صاحب کو تمام تفصیلات معلوم ہوئی اور جب یہ پتہ چلا کہ سزا میجر صاحب نے سنائی ہے تو بولے نہ بابا نہ، یہ سزا تو صرف میجر صاحب ہی واپس کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے اس کو سمجھایا بجھایا کہ جا کر میجر صاحب ہی سے معافی تلافی کر۔ بالآخر وہ اپنی درخواست لے کر پھر میجر آفتاب حسن صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا میرے ماں باپ بہت غریب ہیں، وہ جرمانہ دینے کے لیے 25 روپے مجھے تا عمر نہیں دے سکتے، وہ تو میری فیس جمع کرانے کے لیے بھی اپنا پیٹ کاٹ کر مجھے میری فیس ادا کر پاتے ہیں۔ آپ میری سزا معاف کر دیجئے ورنہ میری تعلیم کا سلسلہ رک جائے۔ میجر صاحب نے کہا اگر آج میں تیرا جرم معاف کر دوں تو آئندہ تو اس سے بھی بڑا جرم کرے گا، لہذا جرمانہ تو ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ یہ سن کر لڑکا پہلے تو روحانسا ہوا اور پھر پلک پلک کر رو دیا۔ میجر صاحب کا دل تڑپ اٹھا، مگر بڑی سنگدلی سے بولے جرمانہ ہرگز معاف نہیں ہوگا، تجھے سزا ضرور ملنی چاہیے تاکہ تو آئندہ ایسی حرکت نہ کرے اور دوسروں کو بھی تنبیہ ہو جائے۔ پھر اپنی شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالا، 25 روپے نکالے اور لڑکے کو دیتے ہوئے کہنے لگے جا جرمانہ ادا کر کے رسید انتظامیہ کو دیا، آئندہ ایسی حرکت کبھی مت کرنا، محنت سے پڑھنا اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے والدین کی قربانیوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ میجر صاحب لمبے تڑنگے روبدار دبنگ شخصیت کے حامل، ان کی شخصیت کا تصور سر پر جناح کیپ، برمی شیروانی، علی گڑھ کٹ پاجامے اور ہاتھ میں چھڑی کے بغیر، اس چھڑی کے بغیر جس کا پکڑنے والا سرا گولائی میں مڑا ہوتا ہے، ذہن میں آتا ہی نہیں۔ یہ عناصر اربع ان کی ذات کے اجزائے لازم تھے۔ بھٹو صاحب کے دور میں اپنی ریٹائرمنٹ بالجبر ریٹائرمنٹ کے بعد ایک علمی اور ادبی محفل میں بیٹھے تھے کہ کسی نے ان کو یہ قصہ یاد دلایا۔ اپنی چھڑی سے زمین کھٹکھٹاتے ہوئے کہنے لگے ارے ایک اور مزیدار واقعہ سناتا ہوں۔ پچھلے دنوں مجھے ایک ضروری کام سے بینک جانا پڑا۔ بینک میں بڑی بھیڑ تھی، ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں کہ ایک سوٹڈ بوٹڈ جینٹل مین دوڑا دوڑا میرے پاس آیا اور سلام کر کے کہنے لگا سر ادھر آ جائیے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے ایک مزین ایئر کنڈیشن کمرے میں لے گیا جس کا دروازہ آپ سے آپ بند ہو جاتا تھا۔ کمرے کی تختی دیکھ کر معلوم ہوا یہ شخص برانچ مینیجر ہے۔ وہاں اس نے مجھے ایک آرام کرسی پر بٹھایا
اور خود میرا کام لے کر باہر چلا گیا۔ اس کے واپس آنے سے قبل ہی چائے اور اس کے ساتھ پرتکلف لوازمات حاضر تھے۔ جب وہ کام کرا کر واپس کمرے میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا، مینیجر صاحب کیا آپ یہ سلوک اپنے ہر صارف کے ساتھ کرتے ہیں؟ تب اس نے کہا، سر آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے کہا، نہیں بھائی، تعارف کراؤ، کون ہو تم؟ میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ بولا، میں وہی ہوں جو پوائنٹ کی بس لے کر بھاگ گیا تھا اور آپ نے 25 روپے جرمانہ عائد کر دیا تھا۔ میں چائے کی پیالی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اٹھ کر اپنی چھڑی کے گول سرے سے اس کی گردن ناپی اور گرج کر بولا، ارے نالائق، تو اس بینک کا مینیجر ہے؟ ارے تو کسی دن پورا بینک لے کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ بینک کا مینیجر کوٹ پتلون ٹائی میں ملبوس، چھڑی میں اپنی گردن پھنسائے چپ چاپ سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ بولا، سر میں آپ کی نصیحت نہیں بھولا، محنت کر کے پوزیشن حاصل کی، اپنے والدین کو حج کرا چکا ہوں، اور اگر اس روز آپ، یہ کہہ کر اس کا گلا روند گیا، نہ جانے اور کیا کہنا چاہتا تھا۔ شکریہ۔ طلحہ صاحب واپس آپ۔ حریم فاروق، بہت ہی زبردست۔ ایک تو یہ سٹوری جو بھی آپ نے پڑھی ہے وہ بہت ہی زبردست لکھی ہوئی تھی، اور ایکچولی مجھے تو اپنے جو پاسٹ کی بکس تھیں جیسے کیلے کا چھلکا یا پطرس بخاری کی جو سٹوریز تھیں وہ یاد آ گئی، اور بہت ہی میسیج بھی بہت زبردست تھا، اور آپ نے اس کو بہت ہی اچھا ڈیلیور بھی کیا۔ سو لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ پارٹیسپینٹ۔ آور نیکسٹ پارٹیسپینٹ از غزالہ کامرانی۔ I think she is not here. میرے خیال ہے مسعود صاحب اور غزالہ ساتھی ہیں، اینڈ آپ دونوں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سعودیہ سے، ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے۔ جی بہت بہت شکریہ مسعود صاحب اور غزالہ، آپ نے ہماری محفل کو رونق بخشی۔ تو اب محفل آپ دونوں کے حوالے۔ بہت شکریہ۔ پہلے کون پڑھے گا، غزالہ یا پہلے میں پڑھوں یا پہلے مسعود جمال؟ پہلے یہ بتائیے۔ دیکھیں یہ فیصلہ تو آپ ہی آپس میں کریں تو بہتر ہے۔ میرا خیال ہے کہ مسعود جمال پہلے سنا دیں، وہ ہے نا مجازی خدا۔ یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ جینٹس فرسٹ۔ بہت شکریہ ڈی ٹی ایم طلحہ صاحب۔ ہمارا تعلق، باقی احباب کو بتاتا چلوں کہ ہمارا تعلق اردو ٹوسٹ ماسٹرز کلب دمام سعودی عرب سے ہے، اور پچھلے کافی سالوں سے ہم اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے اس اردو کلب کے بیشتر ممبران لکھنے لکھانے میں مصروف رہتے ہیں، کچھ نثر لکھتے ہیں، کچھ نظم کہتے ہیں، تو ہم بھی کچھ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرتا ہوں۔ عبدالحمید ادم صاحب کا ایک مصرع تھا کہ قدرتاً کچھ شریر ہوتے ہیں، یہ ایک طرح کا مصرع ہمیں دیا گیا تھا، تو اس پر میں نے کچھ کوشش کی ہے، آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں۔ مسئلہ ہے کہ جو بھی دل کے سفیر ہوتے ہیں، جو بھی دل کے سفیر ہوتے ہیں ان کے روشن ضمیر ہوتے ہیں، جو بھی دل کے سفیر ہوتے ہیں ان کے روشن ضمیر ہوتے ہیں، اور وہ جو دل کے امیر ہوتے ہیں فطرتاً وہ فقیر ہوتے ہیں۔ وہ جو دل کے امیر ہوتے ہیں فطرتاً وہ فقیر ہوتے ہیں، اور سب انہی کے اسیر ہوتے ہیں جن کے سینے سریر ہوتے ہیں۔ سب انہی کے اسیر ہوتے ہیں جن کے سینے سریر ہوتے ہیں، جو بظاہر حریر ہوتے ہیں، جو بظاہر حریر ہوتے ہیں
उनके तरकश में तीर होते हैं। और आजकल के हालात से कुछ मुताबिकत खाते हुए कि वो जो पढ़ने से जी चुराते थे, वो जो पढ़ने से जी चुराते थे, अब मुशीरो वजीर होते हैं। वो जो पढ़ने से जी चुराते थे, अब मुशीरो वजीर होते हैं। और आखिरी शेर कुछ यूं है कि हाय ये हुस्न बेकरां वाले, हाय ये हुस्न बेकरां वाले, कुदरतन कुछ शरीर होते हैं, कुदरतन कुछ शरीर होते हैं। इसी तरह एक और गज़ल है जो जनाब जिगर मुरादाबादी साहब की ज़मीन में हमें तरह का मिसरा दिया गया, तो उस पर हमने कोशिश की। तो कुछ इस तरह है जनाब मतलब उसका कि रुखसत का वक्त याद किए जा रहा हूँ मैं, रुखसत का वक्त याद किए जा रहा हूँ मैं, बेकैफ है दिल और जिए जा रहा हूँ मैं, बेकैफ है दिल और जिए जा रहा हूँ मैं। और शेर सुनिएगा कि तेरे बिना ए साकिया ऐसी है जिंदगी, तेरे बिना ए साकिया ऐसी है जिंदगी, खाली है अपना जाम पिए जा रहा हूँ मैं, खाली है अपना जाम पिए जा रहा हूँ मैं। और ये शेर कुछ यूं है कि तेरी तो पूरी जात है मुझ पर खुली हुई, तेरी तो पूरी जात है मुझ पर खुली हुई, तारीफ तेरी फिर भी किए जा रहा हूँ मैं, तारीफ तेरी फिर भी किए जा रहा हूँ मैं। और अगला शेर, जुल्मो सितम भी तेरा है हद से बढ़ा हुआ, जुल्मो सितम भी तेरा है हद से बढ़ा हुआ, दामन है चाक चाक सिए जा रहा हूँ मैं, दामन है चाक चाक सिए जा रहा हूँ मैं। अगला शेर कुछ यूं है कि महफिल में तूने फिर हमें बेगाना कर दिया, महफिल में तूने फिर हमें बेगाना कर दिया, इतनी सी बात दिल पे लिए जा रहा हूँ मैं, इतनी सी बात दिल पे लिए जा रहा हूँ मैं। मेरी हर एक बात जो तुझको गिरा हुई, मेरी हर एक बात जो तुझको गिरा हुई, तंग आके होंठ अपने सिए जा रहा हूँ मैं, तंग आके अपने होंठ सिए जा रहा हूँ मैं। और आखिरी शेर यानी मक्ता कुछ यूं है कि अब तक मेरा जमाल है पर्दों में ही छुपा, अब तक मेरा जमाल है पर्दों में ही छुपा, पर्दों के बैन बैन जिए जा रहा हूँ मैं, पर्दों के बैन बैन जिए जा रहा हूँ मैं, रुखसत का वक्त याद किए जा रहा हूँ मैं, बेकैफ है दिल और जिए जा रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अब फजाला कामरानी के हवाले। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम गजाला कामरानी है, उर्दू टोस्ट मास्टर्स क्लब तमाम से वाबस्ता हूँ और उसकी पिछले दिनों सदर भी रही हूँ मैं। तो थोड़ी सी कोशिश मैं भी करती हूँ कुछ सालों से, तो आप सब के समातों की नज़र अपना कुछ कलाम पेश कर रही हूँ और आप सब पहली दफ़ा ही सुनेंगे तो मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। कि मेरी हर एक सांस में रहता है वो खुशबू की तरह, मेरी हर एक सांस में रहता है वो खुशबू की तरह, दिल पे गिरता है किसी अनदिखे आंसू की तरह, दिल पे गिरता है किसी अनदिखे आंसू की तरह। और शेर है जनाब के, ऐ मेरे दोस्त तेरी शीरी बयानी के निसार, ऐ मेरे दोस्त
तेरी शीरी बयानी के निसार, एक एक हर्फ तेरा दिल नशी उर्दू की तरह, एक एक हर्फ तेरा दिल नशी उर्दू की तरह। और इस शेर पे कुछ आप ढूंढिएगा कि मैंने किस चीज को पहनाया है अल्फाज कि जात में अपनी मैं अब कितनी लकीरें खींचूं, जात में अपनी मैं अब कितनी लकीरें खींचूं, देश में सीता के जाती हूँ मैं आहू की तरह, देश में सीता के जाती हूँ मैं आहू की तरह। और शेर है जनाब के कभी ले जाता था पैगाम मोहब्बत वो हमाम, कभी ले जाता था पैगाम मोहब्बत वो हमाम, आज बैठा है किसी शाख पे उल्लू की तरह, आज बैठा है किसी शाख पे उल्लू की तरह। और मक्ता पेश खिदमत है कि क्या क़यामत है तेरा इश्क के हर वक्त गज़ल, क्या क़यामत है तेरा इश्क के हर वक्त गज़ल, बोलता है मेरे सर चढ़ के वो जादू की तरह, बोलता है मेरे सर चढ़ के वो जादू की तरह। और मैं एक शेर एक गज़ल और पेश करना चाहूँगी। मोमिन के मिसरा दिया गया था हमें करा पर, तो उस पर कोशिश की थी हमने कि हश्र और एक बार होना था, ये हमें कराए मिसरा दिया गया था, तो इस पे एक कोशिश की थी कि सामना तुझसे यार होना था, सामना तुझसे यार होना था, फिर सितम बार बार होना था, फिर सितम बार बार होना था। और शेर है कि रूह को फिर फिगार होना था, रूह को फिर फिगार होना था, तुमसे आंखों का चार होना था, तुमसे आंखों का चार होना था। और शेर है जनाब कि उसकी उल्फत बमिस्ले बोझे फलक, उसकी उल्फत बमिस्ले बोझे फलक, प्यार में जेर बार होना था, प्यार में जेर बार होना था। और मैंने इस पे गिरा लगाई कि जान देकर भी जान से महरूम, जान देकर भी जान से महरूम, हश्र और एक बार होना था, हश्र और एक बार होना था। और शेर है कि थे कमादोश जाने जा अपने, थे कमादोश जाने जा अपने, तीर तो आर पार होना था, तीर तो आर पार होना था। और शेर है कि मुजरिमे राज निकला महरमे राज, मुजरिमे राज निकला महरमे राज, कुल जहां राजदार होना, कुल जहां राजदार होना। और मक्ता है पेश खिदमत के मेरी मंजिल थी फूल फूल गजल, मेरी मंजिल थी फूल फूल गजल, रास्ता हार हार होना था, रास्ता हार हार होना था, और सामना तुझसे यार होना था, फिर सितम बार बार। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश, बहुत शुक्रिया आप लोगों के शिरकत का, और यकीनन इस महफिल की और हम सब की और माई डिस्ट्रिक्ट की इज्जत में मजीद इजाफा हुआ है आपकी शिरकत से। हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अगली इस तरह की महफिल में न सिर्फ आप लोग दोबारा तशरीफ लाएंगे बल्कि आपके दूसरे क्लब मेंबरान भी रौनक बख्शेंगे। इसके साथ we move on to the next artist, who is none other than a photographer, and I'm also an amateur photographer, and I've gotten so good at it that I've realized that I have no future in photography. So it is much more difficult than it looks, and it takes a genuine artist to become an outstanding photographer, and we have one once again from our youngest club. And you know what, everyone, there were a total of 4
artists that registered from Cloud 122, which is amazing on the part of Cloud 122. But what are the rest of the 31 clubs doing? So everyone, please put your hands together for our photographer, Toastmaster Jahangir from Cloud 122. Thank you so very much, DTM Talha. Thank you so very much. I'm not a professional photographer, but the thing is, it's my habit. You can say मैं शौकिया करता हूँ, and I took all the picture with my mobile without using any professional camera. So I would like to share my screen. Is it possible that I can share my screen? Just a second. Yeah. I am making you co-host. Thank you so much. Yes, now you should be able. Okay, thank you so much. Just a minute. I need to. Because in every picture there is a story. Yeah, I can share. I just want to share I want to select the picture, but I need to show you all. And I think it's done. Can anybody tell me that my screen is visible? Yes. Yes. Yes, it is. Yeah. Okay, fine. Thank you so much. Thank you so much. So in this click, मैंने सिर्फ ये दिखाया है कि किस तरह से एक बड़े समंदर में एक छोटी सी कश्ती अकेली खड़ी है और वो बाकी आने जाने वालों को किस तरह से एक अच्छा नज़ारा पेश कर रही है. दूसरी तस्वीर is the most famous place, world tallest tower, Burj Khalifa in Dubai. I tried to capture it in the night lights. And can anybody tell what is that? I want to engage all of you so that I can relate with my pictures so that I can take the feedback at the spot. This is a corridor of a washroom in a mall. This is also a very famous mall in Dubai. I like the infrastructure of this mall, so I took the picture. And I like the way that जिस तरह से ये बादल आसमान को घेर लेते हैं और उस तरह से आपको जो नेचुरल लाइट के साथ एक थोड़ा सा इफेक्ट आता है एक बादलों वाली लाइट का. So I just tried to capture that moment as well. This is also called Dubai frame. An interesting thing is that ये मैंने चलती हुई गाड़ी में से पिक्चर ली है. It's not like I was standing somewhere and I was looking for the perfect angle. I was just moving in a car and I just took the picture randomly and काफी अच्छी आ गई है picture. And this is me and I was traveling and I took the click and it was like टाइम को कैद करने वाली थोड़ी सी चीज मैंने मेंशन करना चाह रहा था इसमें कि आपको एक मोमेंट को थोड़ा सा कैद करना होता है उस टाइम को. दिस इज लाइक दैट. अपनी चश्मों से बाहर दुनिया को देखना एक अपना ही अलग मजा देता है. तो चश्मे उतार के अपने चश्मे से दुनिया को देखना, इट्स लाइक दैट. ये थोड़ी सी सैडनेस है इस पिक्चर में. This is also a very interesting picture. So this is sending prayers to Allah like that. कि अल्लाह को दुआएं भेजना और उससे अपना कनेक्शन बनाना. So ये इससे related थी थोड़ी picture. This one is sunset at my rooftop at my home. And this is also very close to my heart. I just want to उन कतरों को जो बारिश के कतरे रह जाते हैं उनको थोड़ी देर के लिए अपने कैमरे में कैद कर लेना. और बारिश वैसे भी मुझे बहुत इंस्पायर करती है. So these are also that raindrops. I took it from different angle. Okay,
This is a small plant at my home. I just took picture laying down at the floor. उससे मुझे सिर्फ ये दिखाना था कि जो छोटे मिनी क्रिएचर होते हैं उनको ये चीजें कैसी लगती होंगी from the down to the up. So it is such a simple effort. It's a small effort to show how it's look like, but it's a very small plant at my home. This is also a sunset. Sunsets always inspired me. जहाँ भी कोई मुझे sunset नजर आता है तो मैं उसकी तस्वीर कोई ना कोई तरीके से बना ही लेता हूँ. This is also that one. This is a natural rainbow. I tried to capture. This is also very close to my heart. I took it like in my quarantine days during Ramadan. And I don't know how it is related to that time, but I don't know. This one is very special to me. कौन नहीं चाहता कि रोशनी को अपने हाथों में लेना चाहे. So it is that description. Natural beauty, fields, खेत हमेशा इंस्पायर करते हैं आपको, एक खूबसूरती दिखाते हैं आपको. छोटी सी मस्जिद छोटे से गांव में जो कि ये जाहिर करती है कि मस्जिदें खूबसूरती से नहीं बनती. एक जगह है, एक प्लेस है जो कि बहुत सिंपल भी हो तो एक उतनी ही अहमियत रखती है हमारे दिलों में. रास्ता, सफर जिंदगी का वो या किसी भी मोड़ का आपको कहीं ना कहीं ले जरूर जाता है. पुराना दरख्त, पता नहीं कितनी स्टोरियां इसने कितने लोगों को देखा होगा अपने साए के अंदर, और इस पुराने दरख्त के साथ एक और छोटी सी जिंदगी पनप रही है, एक और छोटी सी जिंदगी जो इसके साथ जन्म ले रही है. पता नहीं ये भी बता इसकी तरह एक बहुत बड़ा दरख्त बन रहा है या मे बी इसकी जिंदगी बहुत कम हो वहीं खत्म हो जाए. तो ये जनरेशन है हमारे साथ, बड़ों के साथ छोटे लोग भी आते हैं, बड़ी चीजें खत्म हो जाती हैं, कभी छोटे लोग पहले खत्म हो जाते हैं. सो आई जस्ट ट्राई टू रिलेट टू दिस. अगर आपको नजर आया होगा इसमें कुछ कबूतर हैं जो उड़ रहे हैं. I think he's disconnected. जहांगीर आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे. Unmute करें. I don't know when I was disconnected. Can right now or like before? Yes, right now when you were showing the small plant against a big tree. Okay. Let me check it again. कहाँ पर था मैं? If I can make it right now. Okay, the small plant पे था मैं. जी जी. Okay, just a minute. Okay, it's done. Okay, this is another small plant. I took it in my college. ये भी एक छोटा सा पौधा है जो कि बाकी सारे पौधों में मैंने इसको नुमाया करने की कोशिश की है. ये मुल्तान शहर, एक ऊंचाई से तस्वीर ली गई है मुल्तान शहर की रात की रोशनियों में. ये दरियाए सिंध है. मुझे बहुत इंस्पायर करता है ये ढलता सूरज और साथ में ऐसे एम्प्टी बोट्स आपको ये याद दिलाती हैं एक खूबसूरत यादों की, खूबसूरत लम्हों की. पानी का शोर हो, खामोशी हो और ढलता सूरज. This is also the picture of that place. ये भी वो लहरें हैं जो आपको छूती हैं फिर वापस चली जाती हैं, और मैंने उसको अपने पास आने से पहले कैद किया. ये भी एक चट्टान के पीछे रह के दरिया की मौजों को दिखाने की कोशिश की गई है. ये सुबह का मंजर है. अर्ली इन द मॉर्निंग आई वेंट फॉर अ वॉक एंड जस्ट सॉ कि सूरज बहुत इसकी तस्वीर लेनी चाहिए एंड आई ले डाउन एक I think he's disconnected again. Okay, once again you were disconnected when you were telling us that you lay down. So okay, fine. It's saying yeah. Okay, yeah. I think that's all from my side. So I hope you like that pictures and you like the concept behind that.
Thank you so much. That was truly mesmerizing. We were just staring at the screen, breathless. I mean, who knew that pictures? I mean, yes, everybody knows that pictures tell a story, but the way you related those pictures was equally amazing. Seriously, I don't have words. Therefore, I'll hand over the charge to Toastmaster Azam now. I am also speechless. Amazing. You were telling that you are not a professional photographer, and what if you were a professional photographer? And actually, the best thing in your picture is that I think that the thoughts you have in your mind, and the watch, the glasses, and the picture you took with the perspective of the small creature. I think each and every picture, the thoughts behind every pictures are definitely amazing. And I have no words. And I think all of us are really mesmerized with your pictures. So it's a time to move for the next participant. And next participant is the ex-president of UAE Toastmaster Club. And she's none other than Humaira Irfan Khan. And she's going to present a poem. So Humaira Irfan Khan, are you with us? She's shown. Humaira Irfan Khan. Yes, she is online. Yes, she's Toastmaster here. Humaira. Yes. Okay, Toastmaster Humaira, stage is yours. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam. I am going to recite 1 or 2 poems of my own. And the first poem that I will recite is not yet published. So I would appreciate your feedback about it. The title of the poem is All Is Not Lost. An ostensibly far-reaching facade surfaces as a rocky cliff facing up titanic cosmos, gliding downwards as an illuminating halo, as a dazzling star amidst constellations, gazing soberly sideways at abrasive fissures. Smoky phantom subsumes lucid philosophies, emancipating futile impact intensely, trailing out gaping void within. Silence prevails over exhilaration. Numbness flows through the veins. Trust dies out lamentably. Tremor dissipates slowly. Strength recuperates steadily. Heavens above, roof over, eternally. Nature solaces shattered soul, but twinge throbs acutely, turning into mellow revelation that all is not lost. So if I have time, so I would like to recite the other poem that is from it's published in my book. And the title of the book is Testing Creative Writing in Pakistan. So book was published in 2018. So I would like to recite that poem as well. The title is Discovering New Meaning in Truth. I passionately, erratically mount up cobwebs of dreams, relentlessly pursuing them,
as searching for someone lost, stamping barefooted on rotten leaves, breathing heavily in chilliness, diffusing creeps in bones, engendering a huge void, shimmering tears in desiccated eyes, shattering out nerves, crumbling down impetus, creating numbness in mind, shrieking soul with bewilderment, jamming, brooding sands, leashing out waves of uncertainty. Where are we perching on? But reassembling of tattered fortitude continues. Storm trailing out, quietude, rationality giving way to intensity, whispering out new meaning in truth. Thank you very much. Thank you so much, Toastmaster Vera Irfan, and that was a master class in reciting poetry. That was mesmerizing. And today we saw so many poets, and everybody had a different rendering style. It was certainly a master class. Thank you so much for sharing your poetry with us, Toastmaster Vera Irfan. Our next performer is Ammar of Jahazeb Jahan. Jahazeb Jahan. I don't think we have him either. Okay. Then we have Rehan Ahmed. I am here, Yeah. Jahazeb Jahan. Oh, like Okay. it was Okay, name sorry. of my son. Basically, he attends classes. Okay, so okay. I was So signing Toastmaster it. Jahazeb Jahan, most welcome, and the floor is yours. Thank you very much. May I share my screen? Just a second. Just a second. Okay, now you should be able to share. Okay. Thank you very much. So now in front of you is my poem on the life of Holy Prophet, peace be upon him. So this happens to be the first ever written poem on the life of the Holy Prophet. And it covers all the major incidents from his life, his wonderful life. And the best thing about this is that it is all written in alliteration. So you must be knowing alliteration kya hai. Alliteration is the use of same consonant sounds repeatedly in one line. So usi tarah, like you can see the title, Muhammad, the messenger, it is in alliteration. The crown of creation, that is in alliteration. So nobody else in the world has written such a poem on the life of Holy Prophet. So it is an honor for me. और इसको लिखते हुए जो words से वो मेरे mind में अल्लाह की तरफ से आए, I would say. So starting some lines that I'm sharing with you from the from the bulk of the whole poem. So it is the preamble. I seek refuge of Allah from Satan the outcast. In the name of Allah, the firm, the steadfast, the most gracious and the most merciful, the most generous and the most bountiful. I lack the knowledge, I lack the expression to pen for the perfect and his perfection. To his perfections, all the prophets do kneel. For the prophethood proved he the seal. To ignorant, ignoble Arabs, he was the light. To the dark and despair, a light personified. For Muslim became prophet of penitence, emblems of piety, perfection, and of patience. The unwrapped, shrouded, and the announcer, the reminder, the opener, and the intercessor. His title
in Quran and all other narrations, mercy to mankind and all the creations. He went on to banish all the gods behind. He is an example to the whole of mankind. He came to selfish souls, faithless and frozen. For haughty heads and hearts he was chosen. Sanguine was his visage and the smiling face. Long were the eyelashes and gait had grace. Height was above average, long were the locks. Sweat was sweet-scented, robust as the rocks. So this is the birth, the blessed birth of Muhammad. When Muhammad the messenger was born, such a supernal sparkle was in Syria shone. A terrible trembling was testified for 2 days. The immovable idols of Kaaba decked down. The pillars of the Persian palace had cracks. The aged forest fire was frozen with no tracks. Muhammad at Halima's house. Halima Saadia set for city to secure a child, with nurses to Mecca tracked through wild. None was blessed adopting Ahmad the orphan, none but Halima, whose sufferings were softened. The light of